ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Not able to answer means again gone. Guys, try to answer all the important MCQs from chapter number. Okay now, so bachcho, can we start the class? Let's begin now. Iga, those who are watching on the YouTube, yes bachcho, still if you are not subscribed to the channel, please subscribe ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. Because ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೈಟ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಚಲೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ನೌ. Made WhatsApp group, Telegram group, and download our app for complete syllabus, and we'll make sure that you're going to get whole thing on your fingertips. So tell me, today's question number 1, the quickest method of to collect the primary data. Yadappa, that I have told you, right? Quickest method of collecting the primary data, that personal interview, indirect interview, mailed questionnaire, telephonic interview. Answer ಮಾಡಿ ಬಚ್ಚ ಬೇಗ. Start answering now. Guys, quickest method of collecting the primary data is personal interview. No, it is a ಜಲ್ದಿ ಆಗುತ್ತೆ. Next, indirect interview. Which is the right answer? Nisha, big respond ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Everyone has to respond now. So guys, quickest method of answering the question is ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟೆಲಿಫೋನಿಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಟೆಲಿಫೋನಿಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಿಕ್ಕೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ. ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ? ಟೆಲ್ ಮಿ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವೀಗ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಇದು. ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ? Right, statistic derived from French word statistics, right? Latin word statista, right? Statistic is derived from Latin word statistic. ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದಂತೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ವರ್ಡ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಬಚ್ಚೋ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟಾಲಿಯನ್ ವರ್ಡ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಾ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಪ್ಪ, ಬೇಗ ಬಚ್ಚು. Can you go for the next? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್. ಎಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಎವ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ 90%. 90% ದಿಸ್. ಸೊ ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2500 ಅಂತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2500 ಅಂತೆ? ಈಗ ಬಚ್ಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಲಿ. ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. ದೇ ಸೇಡ್ 2500 ಈಸ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ನಾವು 2500 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? 2500. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ದೇ ಗಿವನ್? 90% ದೇ ಗಿವನ್. ವಾಟ್ ದೇ ಗಿವನ್? 90%. ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಏನಂತೆ? ಮೋರ್ ದೆನ್ 2500 means 2500. Till here we have. Correct? Yes or no? Yes or no? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಬಚ್ಚೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. So total how many persons we have? 90% we have. Correct? Right? And 2500 above means 20 plus 25. Because about 2500 means that we have to take into account here. ಬಚ್ಚೋ 20 plus 25. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಅಲಾವ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, ಅಲಾವ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬೇಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ.
बच्चों 45 divided by 90 right ಆಗುತ್ತೆ 0.5 ಆಗುತ್ತೆ 0.5 of this right ಹೇಳ್ರಿ that will be around 50% ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಬೈ 100 ಏನಾಗುತ್ತೆ 50%. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಬಚ್ಚೋ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 50%. here my dear student yes all right bachcha so 50% is the right answer. can I go for the next ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡಿ this is more than 2500 so total ಎಷ್ಟಿದೆ 13 32 20 and 25 ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದೇನಾಗುತ್ತೆ 90 ಆಗುತ್ತೆ 90 ಇದೆಯಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಫ್ 45 ದಲ್ಲಿ 45 ಮಂತ್ರಿ ಸರ್ 20 ಪ್ಲಸ್ 25 45 divided by 90 right is nothing but बच्चों 50% ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Here just dude ಹೋಗೋಣ okay next question you're done okay third is done now tell me in tabulation sources of data if any shown in source from where we got this data bega bega ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ is that stub body caption or footnote tabulation ದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸೋರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಬಚ್ಚೋ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ is that stub body caption footnote ನೋಡಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಚ್ಚೋ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಬಚ್ಚ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಫುಟ್ನೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫುಟ್ನೋಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ದ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಚ್ಚಾ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ divided bar chart is good for divided bar chart ಕೇಳಿರಲಿ divided bar chart ಇದೆಯಲ್ಲ good for what compare the various components of variable related to different components of the whole a and b a or b ನೋಡಿ divided bar chart ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ have told you in the previous class ಏನಂತೆ yes bachcho it is going to use the comparing the components because we are going to divide right of different variable the component ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ yes a ಆಗುತ್ತೆ and relating the difference component b also the part ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ a and b ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ a and b ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಚ್ಚಾ please respond ಮಾಡಿ everyone understood relative frequency of a particular class lies ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ lies between is a very important question lies between relative frequency is particular class is lies between my dear student 0 and 1 ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0 and 1 ಹೌದಲ್ಲ because the ratio of class frequency of total frequency 0 1 and 1 is the right answer. Next again we have question ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟಾ ಹೌದಲ್ಲ ಈಗ ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 350 and 400 cumulative class interval ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 350 and 400 ಇದು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇದೆ ಇದು ಮೋರ್ ದೆನ್ 400 ಇದೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇದು ಮೋರ್ ದೆನ್ and more than 450 400 300 so now what we can do ನೋಡಿ number of observation can be ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು 400 ದಾಗ
25 minus ಮಾಡಿದ್ವಿ because between you know between 350 and 400 ಏನಾಗುತ್ತೆ yes ಬಚ್ಚಾ 25 minus 12 ಮಾಡಿದ್ರೆ ultimately 13 ಆಗುತ್ತೆ so right answer ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಬಚ್ಚಾ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ ಹೋಗೋಣ so guys total 100 questions ಇದಾವೆ just now we have solved 7th question now ಇನ್ನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು next next question when width of the class interval is same, okay, frequency polygon is not the same as histogram. Width of the class interval same ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ right ಮತ್ತೆ frequency polygon is also should be same, not same ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ರೈಟ್ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೊ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಸೊ ಇದು ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಹೌದಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ graphical presentation of cumulative frequency distribution is called ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಗಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ರೈಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓಗಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಬಚ್ಚಾ ಓಗಿವ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್ next table has how many parts bega ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ table has how many parts in the morning I told you right bega bachcho table has how many part is that 4 part is that 2 part is that 5 part it's none ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡಿ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ how many types we have first ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಟಬ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬರುತ್ತದು ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫುಟ್ ನೋಟ್ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಟೇಬಲ್ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಅದಾವೆ 5 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಬಚ್ಚಾ big head understood so table has how many parts table has 5 parts here question number 1 still 89 questions to go देखिए fast ಆಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ doubts idre ಕೇಳ್ರಿ 100% ಬಚ್ಚು I am here to answer your doubts but I need you to answer this question ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಐತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ have calci right ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ 12 ಪ್ಲಸ್ ಬೇಗ ಸಂಬಡಿ 12 ಪ್ಲಸ್ 20 ಪ್ಲಸ್ 35 ಪ್ಲಸ್ 20 ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಡಿ ಮೇಕ್ ಟೋಟಲ್ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಬಚ್ಚೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಅದನ್ನ okay 2 5 10 plus ಆಗುತ್ತೆ 90 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಹೌದಾ 90 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ what they want what is the difference between central angle from the largest to the smallest component ಈಗ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿತ್ತಪ್ಪ ಇದ್ರಾಗ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇದೆ 92 ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಬಚ್ಚಾ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ 92 ಇದೆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ 48 ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಚ್ಚೋ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ 92 ಇದೆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಬಚ್ಚೋ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ 48 ಇದೆ ಈಗ okay I'll give a hint so
Now my dear student, tell me what exactly degree largest component in padraga, largest component पर बच्चों दे clearly is the largest component 35 ಇದೆ, right? Smallest component 12 ಇದೆ. 12 divided by 92, 35 divided by 90, right? So ಇದಕ್ಕೆ if you multiply this ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ 12 by 90 to 360 ಮಾಡ್ರಿ. Oh my. Okay, let's do this now. 12, right? 20, 35 and equal to ಏನಪ್ಪ ಇದು 90 ಇದೆ. ಈಗ ಇದರಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್, ಇದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅದರಾಗ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ 35 ಇದೆ, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ 12 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ 12 divided by 90 multiply by 360 and 35 divided by 90 multiply by ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ದು. ಟೆಲ್ ಮಿ ಗೈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಬೇಗ 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 ಬಚ್ಚು. 12 by 90 into 360 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 12 by 90 into 360. ಅನೀಶಾ ಬೇಗ ಬೇಗ. 48 ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ. 35 by 90 into 360 ಆಗ್ತದೆ 140 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ವಾಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಂಗಲ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್? ಸೊ 140 minus 48 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದು. That is 90 right answer E ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Now here is the next question. Frequency density, sorry, frequency density corresponding the class interval of important part. Frequency density corresponding to the class interval of class equals to ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಂತ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಂತ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಾಟ್ ಈಸ್ ಬಟ್ ರೇಷೋ ಇದೆ ಏನೋ percent 40% for बच्चों. B is the right answer. What is right answer? The right answer. Clear? Next, in order to compare or more, let it see. To compare or more, we consider multiple bar chart, bar chart. ಅಂತೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬರುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇದೆ ಅದು. ಆರ್ ಮೋರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. that means A and B is the right answer. A, in order to compare two or more multiple bar chart and group bar chart. Right? You know it's right. Yeah, diagram is diagram is histogram. Take on none of these. Morning only I told you, right bacha? Sir Madi. Here diagram is yes, history. The right answer. Here next, most extreme values which would ever included in the class interval are called most extreme.
values, most extreme values for include the class interval ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎಂಡ್ class in end, that is the limit, that is boundary the class boundary have still noted the lower class boundary upper limit of lower class, uh, right, lower limit of lower class both A and B and another lower class boundary upper limit ಅಂತೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ upper limit ಅಂತೂ never ever taken ಏನು ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್ lower limit of lower class is but lower class boundary ಹೌದು ಇಲ್ಲ for this very important lower class boundary lower limit of lower class ಆಗ್ತದೆ lower limit of class ಆಗ್ತದೆ right. Next, the distributed profit company shows distributed profit ಏನಾಗುತ್ತೆ profit A shape, U shape, L shape and any J shape ಅಂತೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ because ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ right here ಆಗಿದೆಯಾ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ next median of distribution can be obtained from nodri median of distribution can be obtained right quartile 2 and n obtained from histogram polygon less than or give none of the above median from where we tell me guys all right but median can be obtained from less than right indirect oral investment direct oral investment direct not capable of not possible or desirable to approach information directly collected from the oral then the investment is not correct ಏನಾಗುತ್ತೆ not possible or desirable to approach informant directly indirectly information ಹೇಳಕತ್ತಾನೆ tell anything whatever he has sent whatever he has that means he is the right answer clear ಆಯ್ತಾ so next circular diagrams are always ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆಲ್ವೇಸ್ one dimension always 2 dimension right ಹೌದಲ್ಲ
dimension like, right? Two dimension length and width. Length and dimension called circular diagrams are always in. Next, column headings of tables are known as column heading of table. Start responding. Answer ಮಾಡಿದ್ನ column heading known as body, sub, box head, caption. Time ID body ಅಂತೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, right? Sub is also not good. Box ಬರಂಗಿಲ್ಲ. That is nothing but caption. In table, table heading caption, that is nothing but caption. Some important source. Tell me guys, important source of government source, national, private and primary source, government source. ಯಾವುದು ಡೇಟಾ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಬೆಸ್ಟ್? ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂತೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ as for from the following data find the number class interval if the class length is 5. Class length is 5 there. Class they want, class length is 5. Now they are all that we have. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಇದ್ರಾಗ? ಮಿನಿಮಮ್ ಈ 41 correct, and maximum how much is that? That will be now 39 ಇದೆಯಲ್ಲ, 9 divided by 5 approximately. Correct. Right answer 8. The right answer. Right. Fast. Magidiya. We thought you right. Most appropriate diagram are relating to monthly pie diagram, line graph. ಹೇಳ್ರಿ, ಬುಕ್ದಾಗಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಪ್ಲಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದಾಗ ವೇಟೇಜ್ sometimes 2 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, sometimes 4 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. That means all are very. But you tell me, most appropriate diagram to data relating ಮಂತ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿಂದ ಖರ್ಚನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ. ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್, ಪೈ ಚಾರ್ಟ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಲೈನ್ ಗ್ರಾಫ್. expenditure, right answer pie chart. Pie chart is the which of the following is a statistic?
ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? Ram is year old, right? Height of Ram is 5.6 and time is 5.3 and 5.4. Height of Ram 5.6, it is 9. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Scale of A was more than B. Right answer. ನೋಡ್ರಿ, ಏಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಹೈಟ್ ಅಂಡ್ ವೇಟ್ ಒಬ್ಬಂದಿದೆ, ರೈಟ್. ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಫ್ರಮ್ ದಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ರಾಮ್, ರಾಮ್, ಹರಿ 5.5 ಆಗಿದೆಯಾ? Next, scales of X, Y, Z for 4 months, Feb, March, April, all that now. So now, about data represent. One data represent, you know, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜೈನ್ ಮಂತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಫೆಬ್ ಇದೆ, ಮಾರ್ಚ್ ಇದೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಏನ್ ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಂತ್ ವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ but individual subdata. So gonna mid value are also called mid value. One more ಹೆಸರಿನಪ್ಪ, lower limit, upper limit ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಹಂಗಾರೆ lower plus upper limit class mark ಅಂತೆ, that is x. Which of the following is not a two-dimensional? ಯಾವುದು two-dimensional ಅಲ್ಲ? Pi diagram is two-dimensional. K diagram is triangle is also two-dimensional, right? But line diagram ಇರ್ತದೆ. Line diagram is not a two-dimensional. Not a two-dimensional. Less than type, more than type of or give. Yes, less than and more than or give. What we are going to give. ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? less than or give and more than or give. Point known as bond. What is the right? Yes. ಬೇಗ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ರೈಟ್, ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ arrange the dimension of the bar diagram. Dimension of bar diagrams, pie diagrams. First, all ಬರ್ತದೆ 1 3
ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ 1 5 ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಗೂ the help of histogram ಇರಲಿ with the help of histogram one can find what we can first code histogram yes mode ಬರುತ್ತೆ from what we can out mode nationality of the person is quality ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ nationality of the person ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ attribute ಆಗುತ್ತೆ quality attribute right plot less than and more than type of frequency plot less than or more than type of graph plotted by you less than or more than ಇದ್ದಾಗ बच्चों हिस्टोग्राम ಬರ್ತಾ नो फ्रीक्वेंसी ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬಚ್ಚು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ next the primary rules that should be observed classification primary rules classification of data ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಡೇಟಾ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡುವಾಗ the first ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ as far as possible class should be equals with right class should be exhaustive class should be undefined ಹೇಳಿ ಮಾಡೋಣ ಏನು ಡೇಟಾ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಏನು ಡೇಟಾ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಲ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಇರಬೇಕು ಕ್ಲಾಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅನ್ಅಂಬಿಷಿಯಸ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ tell me here we have next question using the Ogilvy curve can determine the Ogilvy curve, what we can determine tell me guys fast big canine quartile right nine quartile in a both and quartile ಯಾವ್ದ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ quartile ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಫೈಂಡ್ mode can be obtained from tell me guys mode can be obtained from where mode can be obtained from polygon from big Henry mode can be obtained from yes you are right histogram right histogram ಆಗ್ತಾ ಇದೆ
clear ಆಯ್ತು? Is that clear? No doubt? Here is next question. ಮಾಡಿದನು. Answer this now. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೇಟಾ ಅಬ್ಟೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಡೇಟಾ ಅಬ್ಟೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈಗ the statistical measures computed from the sample observation alone is estimation, parameter, statistic, attribute. ನೋಡಿ ಏನಂತ ಇದ್ದಾರೆ? ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಜರ್ಸ್ computed from the sample observation alone has been termed as statistics. ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್. Two curves ogive intersect. Okay. Curve ಇದಾವೆ that ogive intersect. Point provides ಏನು ಬರ್ತದೆ? First quartile, third quartile, mode. ಬೇಗ ಬಚ್ಚೋ. ರೈಟ್, ಇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಒಂದಂತೂ ಮೀಡಿಯನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ 2 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್, ಹೇಳ್ರಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಏನಂತ? ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಂತ್ ಬರ್ತದೆ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. Understood? The chronological classification data classified on the of chronological classification data classified on the of attributes, area, time, class interval. Attribute, area, time, class interval. Chronological should be of time ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ. So guys, next question here. Please answer ಮಾಡಿ. ಪೈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾ ಕಳ್ಸಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ? ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪೈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಎಸ್ ಅವ್ರನ್ನೋ ಬಚ್ಚು. Next is a very easy. Frequency class of 20 class
5 ಇದೆ today. 5 we have 30, also we have 8, 30. First ಏನಾಗುತ್ತೆ 5 ಆಯಿತು 13 minus 5 8. What they want free चला 8 ಇದೆ ಎರಡು बच्चा 5 ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ -13 ಬೇಗ ಬೇಗ 34 minus 28 34 minus 28 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡನ್ ಈಗ ಈಗ ಏನು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಗಿದೆಯಾ ರೈಟ್ बच्चा तेरा तेरे बच्चों ಈಗ graphical representation by which EDN is calculated. You know this, right? You know this. Graphical representation by which EDN is calculated. ಏನಾಗುತ್ತೆ give curve line diagram EDN ಎಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಗೋದು EDN right give curve right morning only we have discussed ಇಲ್ಲ yes or no बच्चों which of the following is not a two-dimensional diagram dimensional diagram so pie diagram the line diagram is not a two-dimensional from which graphical presentation can calculate the partition of quartiles and partition right tiles and median ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ give curve gives the tile and ಆಗ್ತಾ ಇದೆ or no बच्चों ಆಗಿದೆ ಮಾಡಿ next the data given below is obtained by 80 the number of students more than 30 ಮಾಡಿದೀನಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡೀನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಲೋ 10 ಐತಲ್ಲ ರೈಟ್ ಬಿಲೋ 20 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫೈಲ್ ಎಸ್ ಈಗ ಬಿಗೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಏಟಿದೆ -15 ಆಯ್ತು ರೈಟ್ 30 40 right
फिर बच्चा ಆಗಿದ್ದೆ more than 30 ज़्यादा पाई more than 30 that is 19 ಹೌದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು 50 ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು more than 30 9 that will ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ tomorrow one was next tomorrow after maths class on the day ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಹೇಳಪ್ಪ clear ಚಲೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ I'll end class now I'll see tomorrow after maths class ಬರ್ತೀನಿ and those who are watching on the download my complete